Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, students? How's life today? Good? Are you doing good? Do you feel fine? Yes, alhamdulillah ya. Miss Desi always hopes that you are in good condition ya, so you can join the PJJ, the learning activities well ya. Okay, alhamdulillah. Today in this morning we can meet through Zoom meeting ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu nih di pembelajaran bahasa Inggris lewat Zoom meeting. Ini perdana ya, mudah-mudahan berjalan lancar. It is very nice for me to see you in video conference like this. Biasanya kita cuma berkomunikasi lewat tulisan di grup. Hari ini Miss Desi bisa menyaksikan wajah-wajah kalian langsung ya. Okay, students, as usual, before we start our lesson, let's pray together. For this meeting, Miss Desi minta tolong ke Ketua Kelas Firdaus dulu ya untuk memimpin. The Chairman, please leads the prayer. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah. Thank you very much Nida for leading the prayer this morning. We hope that Allah will helps us ya. Miss Desi hopes that Allah will helps you to understand the materials from all the subjects that you learn ya. Semoga dengan doa kita hari ini Allah memudahkan kalian juga untuk memahami materi yang disampaikan ya, baik di pelajaran Miss atau pelajaran yang lain ya. Okay, before we continue our lesson, let's see who already come here. Di sini sudah ada around 31 students ya, masih banyak yang belum bergabung. Now please write your name in the chat box ya, for your attendance proof ya. Nanti Miss Desi will sign you. Miss Desi akan berikan tanda in the attendance list ya. Please write your name in the chat box ya, supaya lebih mudah terdokumentasikan. Karena kalau lihat di daftar partisipan biasanya keluar masuk, nanti khawatir ada yang kelewat. Okay, I give you 2 minutes. Miss Desi gives you 2 minutes to write your names in the chat box. Sebagai tanda kehadiran, silahkan tulis nama kalian di chat box. Try to write your full name ya, ditulis nama lengkapnya. Okay, while waiting for you writing your name in the chat box, Miss Desi lanjutkan ya. Actually, students, Miss Desi always hopes that you can keep your spirit to study from home ya. Kita masih dalam kondisi pandemi COVID sehingga pembelajarannya masih dilakukan dari jarak jauh. Kalian belajar di rumah ya, Miss Desi mungkin di sekolah atau kadang-kadang juga di rumah ya. And Miss Desi would like to remind you, Miss Desi mau mengingatkan juga, for you don't forget to implement the health protocols ya. Tetap terapkan protokol-protokol kesehatan ya, anywhere, anytime ya, dimanapun dan kapanpun itu ya. For example, like stay at home ya,
please try to stay at home when you don't have to go outside. And then don't forget to wearing mask. Pakai maskernya ketika harus keluar, and maintain your distance with other people, ya, jaga jarak juga. And the most important thing, yang terpenting adalah please consume, ya, eat healthy foods, ya, to maintain your health. Tetap dimakan, dikonsumsi makanan-makanan yang sehat agar kesehatan kalian juga terjaga. Okay, students, anyway, did you have breakfast this morning? Tadi pagi sarapan sebelum mulai PJJ? Sarapan, Miss. Sarapan, yes. Okay, some say yes, some say no, ya. Ada yang yes, ada yang no katanya. For you who have your breakfast, what did you eat for your breakfast? Apa tadi yang kalian makan ketika sarapan? Fried rice, chicken porridge, atau apa? Toast, roti panggang, or instant noodle maybe. Yang paling cepat aja mie instan. Apa? What did you have for your breakfast? Siapa ya? Ya. Apa? What did you have for your breakfast, Nabila? Lontong Padang. Lontong Padang. Ya, okay, lontong Padang. So you bought the lontong from Padang, ya. It's far from here. What about Nadira? Nadira Shifa maybe, ya. What did you have for your breakfast, Nadira? Egg. Egg. What kind of egg? Fried egg or steam egg? Eggnya di fry, digoreng atau di steam, dikukus, direbus maksudnya ya. Boil egg. Fried egg ya. Sunny side up egg ya. Telur mata sapi kalau bahasa kita ya. Okay, so you have had your breakfast this morning. And then the next question, did you make your breakfast by yourself? Dibuat sendiri nggak makanannya tadi? No. Okay. Of course your mom prepares the breakfast ya. Pasti ibunya yang menyiapkan ya. Kalau begitu berarti did you help your mom? Dibantu nggak tadi mamahnya ketika menyiapkan makanan? Yes. Okay. Farisa, I wanna ask you, did you help your mom to cook rice this morning? Tadi pagi bantu? Yes, I am. Yes. Okay, so Farisa, do you know how to operate a rice cooker? Just a little bit. Just a little? In English, but I can explain in English. Oh, you cannot explain in English, but you can do it ya? Yes. Iya. Kalau tadi pagi sempat bantu ibunya, ibu-ibu kalian memasak nasi minimal ya, pastinya kalian juga tahu caranya mengoperasikan rice cooker. Farisa say dia bisa melakukan, tapi she cannot explain in English ya, mungkin yang lain juga seperti itu. Nah, this is what we are going to learn today. Ini adalah materi yang mau kita bahas hari ini ya. Karena in our daily life, dalam kehidupan sehari-hari, unconsciously, ya, secara tidak sadar, we may not realize, kita mungkin tidak sadar bahwa we use many procedure text. Kita menggunakan banyak teks prosedur di kehidupan sehari-hari, ya. Contoh yang paling sering adalah recipe and manuals, ya. Atau sekarang kalian juga bisa melihat many tutorials from your social media or from YouTube, ya. Apa-apa dikit-dikit mau tahu caranya search tutorials in YouTube ya. Nah, tutorials juga bagian dari procedure text ya. Jadi tanpa sadar kita menggunakan procedure text. And then tanpa sadar juga sometimes you explain the procedures to other people. Tanpa sadar juga kalian sebenarnya sudah pernah menjelaskan prosedur kepada orang lain, but maybe you do it in bahasa Indonesia. Is that right? Ya, maybe you have not done it in English. Mungkin sebelumnya belum pernah menjelaskan dalam bahasa Inggris ya. So, it is what we are going to learn today. In this meeting, you are going to practice
explaining information from a procedure text to other people orally. Oral, ya, secara lisan. Hari ini, di pertemuan ini, kalian akan belajar bagaimana menjelaskan langkah-langkah ya dalam prosedur teks secara lisan kepada orang lain ya. Oke, so sambil dilihat ininya ya, mungkin ya share screen-nya. Wait. Can you see the screen? The screen, sorry. Can you see the PowerPoint? Bisa kelihatan PowerPoint-nya ya? Nah, so today you are going to read, ya, kalian akan membaca 2 procedure text, and then you will try to make a dialogue from the text. And then at the end of the lesson, di akhir pembelajaran, ya, after learning the material, you are expected to be able to explain information from a procedure text orally. Di akhir pembelajaran, kalian diharapkan bisa menjelaskan informasi yang kalian dapat dari teks prosedur secara lisan. So our focus in this meeting is speaking. Ya, fokus kita hari ini di pertemuan ini adalah lebih ke keterampilan speaking atau berbicara ya. And then the assessment will be 3 aspects ya. Ada 3 aspek penilaian. The first for attitude atau affective aspect. Untuk penilaian sikap yang akan dinilai adalah punctuality, tadi ketepatan waktu kalian bergabung, and then cooperation pairs. Kalian akan bekerja secara berpasangan, nanti akan kelihatan kerjasamanya. Kemudian yang ketiga adalah politeness, kesopanan, ya, ketika kalian bertanya atau menjawab. Kemudian yang terakhir adalah disiplin, terutama ketika mengumpulkan tugas. Penilaian yang kedua adalah penilaian knowledge atau kognitif atau pengetahuan, ya. You will be assessed when you match vocabularies and the meanings. Nanti kalian akan mendapat tugas memasangkan kosakata dan artinya. Nah, itu akan dinilai secara pengetahuan. Dan terakhir, in skill atau psychomotor aspek, ya, di aspek penilaian keterampilan, kalian akan dinilai when you perform atau present the dialogues. Ketika kalian mempraktekkan dialog bersama pasangan kalian. Oke? Can you understand it? Bisa dipahami? Yes, Miss. Okay. Nah, and then ya, itu tadi ya fungsi atau manfaat dari pembelajaran kita hari ini ya. Because in our daily life, di kehidupan sehari-hari, this lesson, pelajaran ini will be beneficial, akan bermanfaat untuk kita when you need to ask and explain steps on how to do or how to make something to other people. Ya, nanti mudah-mudahan dari pembelajaran hari ini kalian jadi tahu, oh, kalimat untuk bertanya tentang langkah-langkah itu apa saja, kalimat untuk menjelaskan langkah-langkah kepada orang lain itu apa saja, ya. Oke, now please see di sini ada there are 6 pictures. Bentar ya, sekian detik. Which one do you think will be the first picture? Siapa yang bisa jawab atau mau memberikan masukan? Silakan. Kira-kira menurut kalian gambar yang pertama itu yang mana? Ini masih belum urut, belum sesuai urutan. Yang D, Miss. Yang Miss. Yang E, Miss. D or E? Yang D, Miss. Yang D. Yang D. Oke, D. D. Why do you choose D? Dea, kenapa tadi pilih gambar D yang pertama, Dea? Why do you choose D as the first picture? Kenapa Dea tadi pilih gambar D sebagai yang pertama? Kira-kira itu lagi ngapain sih gambarnya? Lagi mencuci beras, Miss. Oke, wash, mencuci beras. Wash the rice, betul ya, mencuci beras. And then, the second one, which is the second picture? F. Miss. F, okay, F. You can write F. And then, what is the third picture? E. E.
E, oke. E itu yang ini ya berarti ya, E ya. D, F, E. And then, what is the next? B. C? B, benar B. C or B? B. Miss. Faiza, oke. Faiza, you open your speaker. Apa kira-kira? What is the fourth picture, Faiza? B, I guess. B, you guess B. Alright. And then, let's move to the fifth picture. Kira-kira, which one is the fifth picture? And A. F, Nazwa. A, Miss. Sorry, A. Okay, A. After B, we move to A. So, picture C will be the last picture, isn't it? Yes. Yes. Okay, you guess like that ya. It is your guess ya. Ini tebakan kalian. We will check your answer later ya. And then next, please read the text carefully. I have two procedure text. You can also read the text from your book ya. Kalian bisa baca juga teksnya di buku paket page 47. Di halaman 47. Kalau di sini kurang jelas bisa dibaca dari buku paket di sana ya. Do you have any questions about the text? Teks yang pertama dulu ya. Nanti kita akan beralih ke teks yang kedua. Any questions about the text? How to make milk tea ya. Berarti ini adalah jenis procedure text in the form of recipe ya, dalam bentuk resep. Any questions about the text? No? Mungkin sekilas bisa kelihatan, oh ada kosakata yang kurang jelas, yang belum tahu artinya. Oh, kenapa begini, Miss? Atau itu maksudnya apa? Boleh silahkan ditanyakan. Nadira Siva, wanna ask something? No, Miss. No? Who wants to ask? Diffuser itu apa, Miss? Who say so? Siapa tadi yang bertanya? Oh. Diffuser, which one? Tadi mana ya kata diffuser itu di... Oh ya, di sini ya, a tea diffuser. Ini kayak saringan. Ya, kurang lebih semacam saringan. Miss, Ya, any more questions? what is the meaning of direction? What is the meaning of directions? Ya, directions, this one ya. Okay. Who knows? Siapa yang tahu? Who knows what is the meaning of directions? Who can answer the question? Direction itu semacam petunjuk bukan? Langkah-langkah petunjuk bukan sih? Ya. Langkah-langkah or petunjuk. Ya, oke, that's right. Good. Miss, Tadi kurang jelas menangkap siapa yang menjawab. Oke, Alia, the next. Yes, please, Alia. holding the milk artinya Pardon? Yang mana? holding the milk yang direction yang nomor 4. 4. Milk in holding the milk. Yang nomor 4. Mana sih? Is it scalding the milk? Ya. Ya, scalding ini nanti ada di kegiatan selanjutnya ya. Jadi belum bisa Miss Desi jawab sekarang ya. Nanti ini justru kalian yang harus menjawab ya. Prevent, kalau prevent artinya mencegah ya. Mencegah agar milknya jangan sampai apa kira-kira ya. Nanti kalian akan lihat pasangannya. Oke? Sementara cukup for text 1. Let's move to the next text. This is the second text, how to operate a rice cooker, ya. This is why tadi di awal pembelajaran Miss Desi tanya, kalian tahu nggak cara operate atau mengoperasikan rice cooker, ya? You say yes, but I cannot explain in English, ya. Ini ternyata ada versi bahasa Inggrisnya. Masih Miss Desi kasih kesempatan. If you have any questions about the text, is there any questions about this
the second text. Lead itu apa, Miss? Lead. L-I-D. Yes. Yes. Lid means it's like a cover. Bagian tutup. Oh, bagian luarannya. Luar atau tutup, penutup ya kan. Your rice cooker at home ya punya bagian tutup. Nah, it is called lid. Okay, next. Okay. Any more questions? If you don't have any more questions, I will give you one question. No. Okay. Coba Miss yang tanya kalau gitu ya. Why there are no ingredients in this text? Why do you think why there is no ingredients? Okay, please. Because it is rice cooker. Because It is rice cooker manual. it is rice cooker manual, so you don't need any ingredients. Yes. Yes, okay, good ya. Because it is a manual text, so usually the text do not consist of ingredients. Kalau ingredients kan kita lihat tadi dia lebih ke bahan ya, bahan yang akan diolah ya. Kalau manuals itu bahan dan alatnya sudah jelas ada di sini. Ya, you can see from the title rice cookers ya. So we just need the rice cooker. Of course dengan kabelnya yang menyertainya itu ya. Okay, so we don't need any ingredients here. Okay, thank you Nadira kalau tidak salah tadi yang menjawab ya. Okay, jawaban kalian ya. Let's check the steps in operating rice cooker here. So here is the correct order. The first one is D ya. Clean the rice with the water, D. And then the second one, throw the used water. Ya, dibuang air yang sudah bekas mencucinya tadi, F. The third one is, oh yang ini dulu ya, measure the water ya. Tambahkanlah, setelah dibuang tadi, tambahkan air yang lain. Berarti yang I. Kemudian the fourth picture is, then after that cover the pot with the lid ya, tutup rice cookernya ya. Kemudian the fifth picture is, after that push the power button to start cooking ya, diklik ya power buttonnya. Gambarnya yang A. Maka yang terakhir adalah gambar yang ini bukan yang F ya, I'm sorry. Ya, I'm sorry, ini bukan gambar yang F tadi, yang C ini harusnya ya. Yang terakhir adalah if it is done, maka the rice cooker will make a sign ya, sound sign ya, akan memberikan tanda berupa suara ya. Answers correct? Betul, Miss. Betul, alhamdulillah. Okay, good. Alright, now we come to our first activity today ya. Ini activity kita yang pertama hari ini. You are going to match these vocabularies with their meanings ya. Ini kosakatanya Miss Desi ambil from the text, dari dua teks yang tadi ya. Makanya tadi ada yang bertanya, Alia bertanya scalding artinya apa? Ada di sini sebagai pertanyaan ya. So please find the meanings of these words. Kalian boleh cari arti dari kosakata ini in your dictionary. Boleh online ya, boleh your printed dictionary, silakan. And then send your answer to my WhatsApp number. Oke? Okay? Kita bikin tabelnya juga nggak, Miss? No, you don't need to make the table. Wait, I will copy the questions and I will send the questions into our group. You can just copy and then you paste and write the meaning. Lalu nanti I will give you 5 minutes. Is it enough? Ya. 5 menit enough ya to send your answers.
This is the correct answer. Ya, ini jawaban yang benarnya. Silahkan kalian bisa juga mengecek apakah jawaban yang kalian kirimkan tadi benar atau tidak ya. Please, I want you to practice pronouncing these words ya. Mari kita sama-sama berlatih mengucapkan kata-kata ini ya. Miss Desi akan kasih contoh and then please repeat after me. Oke? Kalian ucap ulang setelah Miss Desi sebutkan kata-kata ini. Oke. Start from number 1. Strainer. Strainer means saringan ya. Oke, diingat-ingat. Number 2, saucepan. Saucepan. Ya. Saucepan means panci, tapi biasanya agak bukannya ya. Number 3, brew. Ya, good. Di sini bisa diartikan menyeduh ya, tapi lebih khususnya untuk tea or milk. Number 4, immediately. Ya, artinya dengan segera ya, atau soon kata lainnya. Kemudian number 5, scalding. Ya, bisa diartikan mendidih atau panasnya berlebihan ya. Tadi yang bertanya Alia, if I'm not mistaken ya, diingat-ingat scalding bisa diartikan mendidih atau panas atau terbakar. 6, measure. Ya, ada kayak suara Z-nya gitu ya, measure gitu ya. Artinya mengukur ya, mengukur. Kemudian 7, overfill. Nah, ini gampang, artinya terlalu penuh, over, berlebih ya. Kemudian number 8, lid. Ya, good. Ini tadi yang Miss Desi bilang artinya tutup. Oh, Miss Desi lupa, ternyata ini ada soal ya. Kelupaan, ada soalnya, lid. Number 9, plug in. Oke, menyambungkan atau mencolokkan artinya ya. And then the last number 10, button. Iya, button itu tombol ya. Tadi kalian temukan juga di teks kata ini. Oke, jawabannya betul kira-kira? Are your answers correct? Betul nih. Enggak, no. You get wrong 1 or 2 questions ya. I don't know. You don't know, I will send the correct answer in our group ya. Nanti kalian bisa pakai juga untuk belajar next time ya. Oke. Let's move to our next activity. This is our second main activity. Dan inti kita yang kedua. So, it is our second activity. You are going to work in pairs. Kalian akan berdiskusi secara berpasangan ya, berdua. And then, please make a dialogue to explain information from one of the procedure text that you read. Please present your dialogue in our English WhatsApp group through voice notes. Okay, so first, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah choose one procedure text. Di antara dua tadi, you can choose how to make a milk tea or how to operate a rice cooker. It's free, up to you. And then second, create a dialogue with your partner based on the text, ya. And then the third, when you're ready with the dialogue, record your voice and send it to WhatsApp group one by one. Can you understand? Can you understand it? Bisa dipahami perintah dari Miss Desi? Yes. Yes? Okay. The pairs, ya, follow the pairs in our group. Pasangannya seperti yang sudah kalian tentukan di grup, ya. And then, I give you 10 minutes to create the dialogue, ya. And then I will give a sign. Ketika waktunya tampil, nanti silakan tampilkan dialognya, ya. Before you leave the Zoom meeting and try to create the dialogue, ya, please look at this example of dialogue, ya. Ini contoh dialog yang bisa kalian jadikan panduan.
Miss Desi akan menjelaskan satu dialog aja ya. Sisanya you can watch from the video that I send into our group. Contoh di sini misal Kemal say, Nana, can you teach me how to make vanilla cream coffee please? Nah, di sini dia bertanya dulu apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin tahu. And then Nana say, yes Kemal, firstly, Nana menjelaskan langkah dari yang pertama. Firstly, prepare a glass or a cup. Lalu Kemal bertanya lagi, we do that. Apa selanjutnya? Lalu di sini Nana menjawab lagi selanjutnya adalah bla bla bla. And then is that all? Sudah selesai? Cukup? No, kata Nana masih ada langkah selanjutnya bla bla bla. Baru terakhir diakhiri dengan thanks Nana. Oke? Terakhir kapan, Miss? Terakhir hari ini juga, because I just give you 10 minutes ya. Dibuat, intinya dibuat saja dulu. Please create a dialogue. You can discuss with your friend, with your partner in WhatsApp. Bisa pakai private chat ya, japri. Diskusinya secara japri. Yang penting disiapkan dulu dialognya. Untuk majunya, mungkin kalau nggak sempat sekarang, bisa kita lanjut sampai nanti. Lewat dari jam PJJ, it's okay. Oke? Atau boleh Baik, Miss. siapkan dulu voice note-nya, nanti ketika Miss kasih aba-aba tinggal kirim-kirim dan kirim. Oke? Oke, Miss. Any questions about the activity? No. No? Okay, if there is no question, oh yeah, the last I want to tell you about the scoring ya, scoring rubrik ya. Penilaian yang akan diambil adalah meliputi one, content, yaitu isinya lengkap atau tidak. Second, fluency, kelancaran, ya, apakah kalian lancar ketika mempraktekkan dialognya. The third, pronunciation and intonation, pengucapan dan intonasi. And then the fourth is comprehensibility, alias kejelasan, ya, apakah kalimat yang kalian sampaikan jelas, Miss Desi bisa memahami dengan baik atau tidak. Oke? Jadi ketika membacakan dialognya jangan ngasal, oke? Ya. If there is no more questions, that's enough for our Zoom meeting today. If it is clear, okay, please you can go back to our WhatsApp group and then you can leave the Zoom meeting now. Don't forget 10 minutes to create the dialogues. Thank you so much. I'll see you in our WhatsApp group. See you next time. Hey Dina, can I ask you something? Yes, you can. Dina, how to operate a rice cooker? Okay, first clean the rice with the water in the rice cooker pot. And then after that? Second, throw the used water and add the amount of water once again. Well, students, if there is no question about our material in this meeting, Ms. Desi would like to say thank you very much. I do really appreciate your attendance and your participation and also your attention during our learning today. Inshallah, in the next meeting, we will continue learning about procedure text and you will practice to write a procedure text in the form of recipe. So you can prepare from now what you are going to write in the next meeting. Alright, let's close our lesson by reading doa kafaratul majlis. See you next meeting and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.